ഹലോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം കോണിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അടുത്ത 17 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യനിന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു, ഓൾറെഡി അറിയാം. പക്ഷേ കോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻസ് സെക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടാണ് 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കോൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രോസ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ക്രോസ് ലൈൻസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കത്തില്ല, 8 പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലും ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ, പക്ഷേ ആക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആക്സ് കാണിച്ചേക്കുന്നു. ഇവിടെയും ആക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആക്സ് കാണിച്ചേക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ NA NE എന്ന് പറയുന്ന ജനറേറ്റർ ഇവിടെയും NC NG എന്ന് പറയുന്ന ജനറേറ്റർ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. വിസിബിൾ പോയിൻറ്റ്സും ഇൻവിസിബിൾ പോയിൻറ്റ്സും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP. സോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP ആണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP മീൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? XY ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ഡിഗ്രി? 30 ഡിഗ്രി ടു HP ആൻഡ് പാസിംഗ് ടു മിഡ് പോയിൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 30 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യുക. ദെൻ 30 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ്. So you can draw a section plane like this. So ഇതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റ്. So two ends will be marked as dark. Draw the arrowhead on that one. Next is you have to mark the sectional points. Sectional points you have to mark. Consider this generators also. There are 8 generators is there. NA, NB, NC to 8 generators is there. So you have to consider that generator also. So here we can see that A dash, that means there is one point, one line is there, N dash A dash, so there will be one generator. So first point I given us 1 dash, and second here it is a point, that is NB and NH, that means 2 generators are there, NB on the back side and NH on the front side, NH NB. So there will be 2 points. So here I am marking only 2 dash and given us bracket, that means 2 dash is the point, sectional point on NB, that is NB is bracket, so given 2 dash and bracket, that means A B C D, that is the order. So order follow ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് 2 dash എന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തത്, ബ്രാക്കറ്റ് പുറകിലോട്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഏതായത് NH. അപ്പോൾ B കഴിഞ്ഞാൽ C D E എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് Hലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് here it is not axis. There is 2 generators is there, NC and NH. So you have to consider that also. There will be 2 points, but I am given only 3 dash bracket. That means 3 dash is NC dash. 3 dash is on NC dash. So C കഴിഞ്ഞു. Next is D. So here also 2 generators is there, ND and NF, but I am given only 4 dash bracket. That means 4 dash is on ND. Then NE, NF, NH is there. So mark it as 5 dash. There only one point NE. So remaining point 6 dash. That means 6 dash is on NF. Here I am giving 7 dash. That means 7 dash is on NG. I am marking 8 dash here. That means 8 dash is on NH. So NH A B C D F. So order name ചെയ്യുക. 1 ഇവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 കഴിഞ്ഞ് പുറകിൽ 3, പുറകിൽ 4, then സൈഡിൽ 5, പിന്നെ 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 അങ്ങനെ ഓർഡറേ വരാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ക്രമത്തിന് ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. സോ 2 3 4 5 അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോരുന്നതാണ്. ആ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രം. ഇനി സെക്ഷൻ ടോപ്പ് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. റെസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ 1 ഡാഷ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ് 1 ഡാഷ് ഈസ് ഓൺ NA. So NA you will get top view of 1. Then this is 2 and 8. Isn't it? 2 and 8. So 2 is on NB. So NB section point 2 and 8 is on NH. So 2 and H is there. 3 7 is over negative. Then we have to go for 4 6. Then 4 6 I am drawing 4 6. This is section point 4, section point 5, because 4 is on ND 4, NF 5. NF ലാണ്, sorry 5 അല്ല, ഇത് 6. NF 6. Then 5 is on NE. So project ചെയ്യുന്നു NE. That is you will get as 5. Section point 5. 2 more points have to get. That is 3 and 7. What is the problem with 3 and 7? 3 is on NC. That means this line
and 7 is on NG, that is this line. So when you project this, the line will go through this line. So you cannot actually find out the exact place of 3 and 7. So you have to transfer those 2 points into side edges. So I am transferring 3 and 7 into this edge. Now it is on NE. 3 and 7 is on NE. So I am projecting into top view. So I will get 3 and 7 on here. This is 5, this is 3 and 7. But I need 3 on here and 7 on here. So take this distance and rotate it. So taking that compass distance, N, this distance, and marking on here and marking on here also. Just rotate those 2 points. So this will be rotated to get this point. This will be rotated to this point. So you get those 2 points. This is 3 and this is 7. So this is why don't forget that this is a point we have to find. This is a point that we have generated to find 3 and 7. So connect all these points. Because it's a cone, you have to connect all these points with a smooth curve. Don't draw a straight lines here because the surface is a curvature surface. So you have to connect all these points with a free hand. 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, then 7, 8, 8, 1. So you have to draw a smooth curve using finger. Freehand drawing ആണ് നിങ്ങൾക്ക് freehand drawing ആയിട്ട് തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വരച്ചു വരുമ്പോൾ. സോ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് എലിപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ കർവ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടും. സോ ഇതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു hatch it. This is actually, what is this? Mark a dot point, then project outward, draw a straight line and mark it as sectional top view, STV. The remaining portions you have to mark darken here also. Here when you draw the section plane, you have to mark the remaining portions, the bottom portion. This is the bottom portion here, this is the base and this is the bottom portion. Remember one thing here, only outer border മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഡ്രോ ദിസ് ജനറേറ്റർ. ഈ ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾ ഡാർക്കാക്കി വരയ്ക്കരുത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്രയും പാർഷൻ ഈ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ വരെ ഡാർക്കാക്കി വരും. കാരണം ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ ഇല്ല, നമ്മൾ വരച്ചാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിസം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കോണിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ വരച്ച പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരച്ചാണ്. സോ അത് ഡാർക്ക് ചെയ്തു. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഈ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഡാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. എന്നാൽ H to H, 1 to A, 2B എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഒരിക്കലും ഡാർക്ക് ചെയ്ത്. കാരണം എന്താ, അതില്ല. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഈ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഡാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ, റെഡ് കളർ വെച്ച് ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ സൈഡ് വ്യൂവിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സമയം കളയാതെ തന്നെ ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓർക്കേണ്ടത് 1 is on NA ആണ്. സോ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ 1 പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ I to project 2 and 8, then 3 and 7, and you have to project the 5th point. So this point is 1 double dash because it is NA. Then 2 and 8, 2 is on NB. So NB, this is NB line. So 2 double dash will be here and 8 double dash will be here on NH. Then 3 and 7, 3 is on NC. So this is the end NC. So this will be 3 double dash and this will be 7 double dash. So this is 8 double dash, this is 7 double dash. Don't confuse with these points. Then 5 will be on NE. So this is NE point. This is the 5 double dash. So connect all these points here with a smooth curve. 1, 2, 3. Oh, I want to find it. Sorry, along with 4 and 6 you have to draw also. Sorry, 4 and 6. So 4 is on N, 4 is on ND. So this is the 4 double dash and this is the
6 double dash. So connect all these points 3 4 ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി എഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഏത് എഡ്ജിലാണോ പോയിന്റ് ആ എഡ്ജിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ വലിയ കാര്യം നേരത്തെ എഴുതാൻ. പിന്നെ കോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് സ്മൂത്ത് കർവായിട്ട് വേണം ഇത് വരയ്ക്കാനെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വരയ്ക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഹാച്ച് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സെക്ഷണൽ സൈഡ് വ്യൂ. ഇനി ഇവിടെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ, റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ, ഈ ബോർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിന് മേളിലോട്ട് ഇല്ല എന്നർത്ഥം, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കയറിപ്പോവും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സെക്ഷണൽ സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഈ എഡ്ജസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത്, കാരണം അതൊന്നും ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ട്രൂ ഷേപ്പ്. ട്രൂ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് 1 നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ, ദെൻ 2 and 8 എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ, 3 and 7 പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ, 4 and 6, ദെൻ 5 എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാരൽ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മേളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും 8 പോയിൻറ്റ്സിനും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ XY ലൈൻ ടു 1 ഫ്രം 1, so this is point 1, then XY line to 2 from 2, then 3, then 4, then XY line to 5. പുതിയ വരച്ച പോയിന്റുമായിട്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകില്ല. ആ പോയിന്റിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അത് വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം ആ പോയിന്റ്. Then XY line to 6 from 6th perpendicular line, then XY line to 7 from 7 perpendicular line. ഈ എടുക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് വരും. ഈ ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. then 8.8. So this is point 1, point 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് റഫായിട്ട് സ്മൂത്ത് കർവ് വരയ്ക്കുക. സെക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ നോക്കിയാൽ കാണും സെക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ സർഫസ് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചത്. സോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്മൂത്ത് കർവാക്കി വരച്ച് ടു ഹാച്ച് ഇറ്റ്. This is true shape. ഇനി അത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്. ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പം മറന്നു പോയത് സ്മൂത്ത് കർവ് ആയിരിക്കണം കോണിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ.